Der Tag der Ankunft der Auererdschen begann wie Jetter ander. Die Morgenachrichten berichten Bier Wetter, Sport und Politik. Niemand und das sich bis Mittag als dern WRD. Dr. Olivia Wright a Gerard en ihrem Schreibtisch in der NASA Zentrale zu Mittag, als ein Warnung eintraf. Drei Research Objekt waren Gerard am Jupiter vorbegeflogen und bewegten sich rasch auf die Erde zu. Sonst hielt man CF Asteroiden, doch Asteroiden deren Wetter ihren Kurs nach verlangsamen sie ihr Geschwindigkeit, während sie in perfekter Formation bleiben. Holen Sie dem Präsidenten ans Telefon, sagte Direktor Phillips MIT. Berechend ruhiger Stimme, und bringen Sie mir bit Kaffee. Yes word ein langer Tag, innerhalb weniger Stunden waren alle wichtigen Regierungen informiert. Innerhalb eines Tages wusste auch die Feindlichkeit Bescheid. Die Raumschiff Jeetsgerer als der Great Flugzeugträger nahmen in gleichmäßigen Abstimmpositionen in der Erdumlaufbahn ein. Sie unternahmen keinen aggressiven Schritt und wurden einfach ab. In vielen Städten brach Panik aus. Einige Streitrunden in die Läden, sich mit Wasser, Lebensmitteln und wurden einzudecken. Andere suchten Trost in Kirchen oder am Kreis ihrer Familie. Die meisten Menschen starrten nur auf ihr Bildschirm und waren gespannt, was als Enchets passieren WRD. Captain Daniel Ross bewacht die Lage von der Barski der Liberty, dem neuesten Raumschiff der Erde. Obwohl menschlich verantwortlich war die Liberty am Vergleich zu den außerirdischen Schiffen kaum mehr als ein Hightech-Shuttle. Urgente Reaktion auf unser Signale, fragt Ross seinen Kommunikationsfei. Noch nix, Sir, antwortete Natalie Brown und strich mit den Fingern Bier ihr Konsole. Wir haben jede Frequenz und sogar Lichtmuster ausprobiert. Schnell bildete sich der United Earth Defense Council, ein Gruppe von Militärführern und Wissenschaftlern aller großen Nationen, die sich in einer unterirdischen Anlage am schweizerischen Genf trafen. Alte Fein sieht, während durch ein gemeinsames Anliegen, wir am Sen stark, aber nicht bedrohlich wirken, sagte General Kevin Ward von den Streitkräften, aber auch nicht schwach, FGT Admiral Lou von der chinesischen Flotte hinzu, die Riffen uns kein leicht Eroberung leisten. Dr. Wright wird mit einem Militärjet nach Genf geflogen. Als weltweit Experten potenziell ardisch sprechen war sie nun vielleicht die wichtigste Person auf der Erde. Sie hat 15 Jahre damit verbracht, System zur Kommunikation mit nichtmenschlicher Intelligenz zu entwickeln. Und nun war es an der Zeit zu sehen, ob sie funktionierten. Am dritten Tag reagierten die Außerirdischen endlich. Ein Signal wird gleichzeitig in alle wichtigen Kommunikationssend der Erde gesendet. Die Botschaft war einfach ein Folge mathematischer Gleichungen, gefolgt von den Grundelementen des Periodensystems. Sie schaffen ein gemeinsame Basis. Erklärt Dr. Wright dem Rat. Mathematik und Physik sind universal. Sie legen den Grundstein komplexer Kommunikation. Innerhalb einer Woche begann ein einfacher Sprachaustausch. Die Außerirdischen nannten sich das Theorianische Kollektiv. Sie sprechen von Frieden und kulturellem Austausch. Doch etwas in ihrer Wortwahl Dr. Wright. Immer wieder bezeichneten sie die Erde als ausreichend vorbereitet Integration. In einem Videoanruf sagte sie zu Captain Ross. Das klingt freundlich, aber Integration in was? Und warum nur ausreichend? Ross nickt. Auch das Militärkommando war besorgt. Die Außerirdischen hatten nichts Bier ihre Waffen oder Verteidigungslinien verraten. Als sich menschlich Schiff näherten, gaben die Außerirdischen nur freundlich Warnungen ab. Der erste Monat verging mit zunehmendem Austausch. Die Exorianer teilten Bilder ihrer Heimatwelt ins Planeten, der einen roten Zwergstern umkreist, mit riesigen Städten und Satellitenringen.
Sie forderten Informationen Bier die Regierungen, Bevölkerungszentren und Rohstoffstandort der Erde und unbehaupten, dies den einem angemessenen kulturellen Austausch. In einem privaten Besprechungsraum studiert General Ward die neuesten Geheimdienstinventarium. Sie haben unseren gesamten Planeten dreimal gescannt. Das ist kein kulturell Neugier, sondern ein taktisch Einschzung. Poseidon Hoffmann stand am Fenster und blickte in den Nachthimmel, wo eins der außerirdischen Schiff wie ein neuer Stern leuchtet. Welch Möglichkeiten haben wir, wenn sie nicht so freundlich sind, wie sie behaupten? Begrenzt gab Ross zu. Nach unseren Beobachtungen konnten unsere besten Waffen nicht einmal ihr kleinstes Schiff angreifen. Dr. Wright blickte von ihrem Tablet auf. Dann hoffen wir besser, dass sie ehrlich sind und sagen, sie seien in Frieden gekommen, die Nachricht des exorianischen Botschafters und die Erde wird weltweit gesendet. Wir kommen, sie in der galaktischen Gemeinschaft willkommen zu heißen. Die Erde ist nun ausreichend auf die Integration vorbereitet. Dies ist ein großer, niemand bemerkt, wie der Blick des Theorianers während der Betragung auf dem Militärstandpunkt der Erde verweilt niemand auer. Captain Ross, der sofort Gefechtsbangen fr sein Mannschaft anordnet, nur fr den Fall. 6 Monate Virgingen. Die exorianischen Schiff schweden nun Bier Großstädten wie New York, Peking und London. Sie errichten Botschaften auf der Erde hohe, kristallin Strukturen, die nachts blau leuchten. Botschafterin Laura Garcia leitet das menschlich diplomatische Team. MIT 52 Jahren hat sie Jahrzehntelange Erfahrung in internationalen Beziehungen, aber irdische Diplomatie war etwas ganz anderes. Lächelt betrat sie die New Yorker Botschaft zu ihrem wendlichen Treffen MIT Krell, dem Vertreter der Theorianer. Ihr Lut scheinen sich gut und unsere Anwesenheit zu gönnen, sagte Krell, sein Stimme durch einen Dolmetscher. Betragen, fast menschlich, aber nicht ganz. Es herrscht immer noch Angst, gab Laura zu. Aber die Medizintechnik, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, hat insbesondere bei der Krebshandlung geholfen. Krells vier Augen blinzelten nacheinander. Wir freuen uns, unseren neuen Freunden helfen zu nennen, was Krell nicht erwähnt, war, dass die medizinischen Gert, die Tyranner teilten, auch Daten zur menschlichen Biologie sammelten jeder behandelte Patient war praktisch ein Forschungsobjekt. Jenseits des Ozeans lief der Geheimdienstoffizier der Marine, Frank Miller, durch Londons Ballettstraßen, seinen scharfen Augen entging nichts. Hut beobachte die Theorianische Botschaft MIT Wachsender Sorge, betrat ein Kaff, setzt sich in ein Hintereck und klappt seinen Laptop auf. Die Daten waren verwirrend. Die Coroner behaupten, täglich Signale zu ihrem Heimatplaneten zu senden, doch Franks Team verfolgt mehr Signale als gemeldet und von verschiedenen Orten. Sein Telefon summt, ein Nachricht von seinem Kontakt. Bei der NASA, die Weltraumstation Alpha war ausgefallen, offiziell aufgrund eines Todesfalls. Dies war die Drittstation, die in diesem Monat ausfiel. Jeet bewacht ein an der Region jenseits von Pluto. In Washington traf sich Präsidentin Hoffmann mit ihrem Sicherheitsteam. Die Coroner beantragten die Erlaubnis zum Bau einer Grären. Mondbasis. Ich sehe kein Problem, sagte Minister Harris. Sie waren nur hilfreich. General Ward stellt den Kopf. Ein Mondbasiswirtschaft innen hier Position grundlegend Militärstrategie, aber ein Ebenen nicht feindselig wirken, argumentiert Dr. Wright. Wir lernen ihr Kultur noch kennen, was uns strategisch erscheint, nicht frc normal sein, Poseidon Hoffmann Genomite die Basis, bestand aber darauf, dass ständig menschliches Personal anwesend sein sollt. Auf der Liberty erhielt Captain Ross neue Befehl,
sein Schiff sold das Erstorianische Transportschiff zum Mond eskortieren. Das Gefühl im Nicht. Halten Sie die Waffensystem bereit, sagte zu seinem Stellvertreter Paul Kelly. Aber lassen Sie nicht zu, dass Sie ihnen nicht vertrauen. Vertrauen muss man sich verdienen, erwidert Ross. Ich word noch in seiner kleinen Wohnung setzt Frank Miller die Dinge zusammen. Ausgefallen Raumstationen, zusätzlich Signale, Anfrage ein Mondbasis. Braucht Beweis, bever weiter vordringen konnte. Speed in der Nacht traf sich MIT even Carter, einem Computerspezient vom MIT. Nennen Sie sich in Ihr Communicationcity hacken, fragt Frank. Even worked nerves. Das ist nicht nur illegal, es nennt auch einen Krieg auslösen, wenn man erwischt wird. Es band sich bereits etwas an, beharrte Frank. Wir sehen es nur noch nicht, widerwillig stimmt even zu. 3 Tage lang arbeiteten Sie daran, einhintert in der Besetzungsfahrt auf die Nachrichten der Theorie zuzugreifen. Was Sie entdeckten, ließ Sie erschüttern. Wir müssen den Präsidenten sprechen, sagte Frank und laut Beweis herunter. Bei der Sitzung des United Earth Defense Council am ersten Tag bemerkt Dr. Wright etwas Seltsames in Krells Verhalten. Der Exorianer wirkt angespannt, sein normalerweise Fellzeigen bewegen stief. Die Kolonie auf dem Mars macht groß Fortschritt, sagte Krell. Wir sind beeindruckt von der menschlichen Anpassungsfähigkeit, dank, erwidert Laura. Allerdings hatten wir in letzter Zeit Kommunikationsprobleme mit dem Mars. Krell's obere Augen währten sich leicht. Vielleicht solari strungen, später sprach Laura unter wir Augen mit Dr. Wright. Was von den Kommunikationspuzzle auf dem Mars, beverage sehr went. Wie? Dr. Wright hat kein Antwort, aber die Frage Beunruhigt sie. Auf dem Mars untersucht Koloniedirektor Sam Powell seltsame Sensordaten. Ein großes Objekt war auf der Rückseite des Planeten aufgetaucht und dann verschwunden. Befahl seinem Team, ein Verschull sollte Notfallnachricht zur Erde zu senden. Die Nachricht kam nie an. Frank Miller beobachtete entsetzt, wie sein Sicherheitsfreigabe ein ankommende Exorianische Flot identifizierte nicht aus ihrem Heimatsystem, sondern versteckt am Cooper Gretel, die MIT aktivierten Waffen auf dem Mars zerstörte. Der Angriff erfolgt ohne Vorwarnung. FN Exorianische Schiff umzingelten die Kolonie und öffneten das Feuer. Die schwache Verteidigung des Mars hielt wenig Minuten, bevor sie versiegt. Sam Powell schickt eine letzte Nachricht, bevor der Hauptkommunikation zerstört wird angegriffen. Kautorianer helfen, als die Nachricht das Militärkommando erreicht, brach Chaos aus. Die Liberty war das einzige Schiff, doch selbst bei voller Geschwindigkeit WRDC Tage brachen, entzukommen. Geben Sie mir ein visuell Bestätigung, Verlang Poseidon Hoffmann von der Notfallkommando Zentral unter dem Weinhaus. Bald evaluierten Satellitenbilder dem Bildschirm. Die Marskolonie, Heimat von 3.17 Menschen, stand in Flammen. Therianische Schiff schwebten in der Luft und nahmen weiterhin bestimmt Ziel ins Visier. Schicken Sie Botschafter Garcia und den Exorianischen Vertreter sofort her, befahl der Präsident. Als damit konfrontiert wird, sagt Krell. Kein Ruhe, sein grauen Augen blinzelten langsam. Es war ein verbeugend Mann gegen militärische Aufrüstung, sagte Krell. Unsierskens haben Waffenentwicklung in der Marsenlich entdeckt, sie haben Sprengstoff abgebaut. Kein Waffen, argumentiert Laura, ihr Gesicht bleich vor what? Vielleicht ein Missverständnis, erwidert Krell, aber die Entscheidung lässt sich nicht ausgängig machen, den ganzen Tag trafen Barrack ein. Die meisten Kolonisten starben innerhalb weniger Minuten nach dem Angriff. 100 erreichten Notbunker, aber auch dies wurden angegriffen.
Die Libertinderte mit Geschwindigkeit ihren Kurs Richtung Mars. Captain Ross wusste, dass sie gegen die koreanischen Kriegsschiff kaum eine Chance hatten, aber sie konnten berlebend nicht dem Tod überlassen. Ali Waffensystem. Online, Befaller. Bereitland sie die experimentellen Railguns vor, Colonel John Patterson, Chef der Mars Defense Force, versammelte berlebend am tiefsten Bunker. Da die Kommunikation unterbrochen war, konnten sie nicht wissen, ob Hilfe kam. Wir haben Nahrung und Sauerstoff für 2 Wochen, sagte innen. Und ich habe nicht die Absicht, mich zu ergeben, der Bunker bett, als eine weitere Explosion in der einschlag. Die Tyranner gingen lich vor und nutzten Technologie, alle verbliebene menschlichen Lebenszeichen zu finden. Patterson hat noch ein Kart Brig, bever die Kommunikation abbrach, hat bereits die Aktivierung von Project Hammer, befohlen einem experimentellen Waffensystem, getarnt als Kommunikationssoll auf Deimos, dem kleineren Marsmond. Wie schnell kann es einsatzbereit sein? Fragt sein letztverbleibende Ingenieurin Sophia King. In 20 Minuten, wenn das Zielsystem ordnungsgemäß funktioniert, antwortet sie. Aber es hat nergenig Energie für einen einzigen Schuss. Auf der Erde eilt Frank Miller mit entschiedenen Beweisen ins Pentagon. Die Daten, die und sein Team gesammelt hatten, bewiesen, dass dies kein Zufall war. Die Koreaner hatten diesen Angriff monatelang geplant. Sehen Sie sich dies Kommunikationsmet an, sagte zu General Ward. Sie haben unsere Verteidigung, unsere technischen Möglichkeiten und unsere Reaktionszeiten beobachtet. Das ist kein Fehler, sondern Aufklärung für eine Invasion. General Ward studiert die Informationen sorgfältig und zeigt dann den wichtigsten Anruf seines Lebens. Sie auf dem Mars befahl Colonel Patterson der Kommunikationssoll auf Deimos sich zu drehen und entlelte damit wahre Funktion. Ein gigantisch elektromagnetisches Kanon. Sie führte einmal und schleudert einen Wolframstab mit. Nahezu Lichtgeschwindigkeit ab, der eins der Tyranischen Schiff traf. Das irdische Schiff zerbrach in 2 Teile, als sein Energiekern destabilisiert wurde, und setzt einen grellen Blitz frei, der die Satellitenmonitor war bergend. Blendet, als das Licht erlosch, wurde ein Tyrannisches Schiff zerstört. Die anderen brachen ihren Angriff sichtlich geschickt ab. Auf der Liberty erhielt Captain Ross neue Befehl direkt vom Präsidenten. Angriffen, sobald in Reichweite. Zeigen Sie ihnen, das wir zerschlagen nennen, die Tyrannische Flotte die Erdenderte Formation. Drei große Schiff, verliehen die Umlaufbahn und nahmen mit Galadinen Waffenkurs auf den Mars. Wir haben angeblich Energiesignaturen von ihren Militäreinrichtungen entdeckt, wirkt die Krell während einer Notfallsitzung. Sein Botschaft wird weltweit verbreitet. Der Mars-Würfel war eine Demonstration ihrer Stärke. Die Erde innerhalb von 24 Stunden bedingungslos kapitulieren, sonst reden handlich Angriff auf Großfolgen. In der darauf folgenden Still Poseidon Hoffmann ruhig. Sagen Sie ihren Röhren, dass die Erde nicht gut auf Bedrohungen reagiert, unter dem Oval Office, in einem geheimen Bunker, tiefer als irgendjemand wusste, sind 12 Personen einen Tisch. Unter einem Schild mit der Aufschrift Notfallprogramm. Es ist Zeit, sagte Direktorin Michelle Harris blickte in Gesichter, die Jahrzehntelang Geheimnis bewahrt hatten. Alle Einheiten aktivieren, tief unter den Rocky Mountains ging Harris durch ein geheim anlichvoller Technologie, die Zivilisten unbekannt war. Personal in Ziviluniformen bewacht jeden Winkel des Sonnensystems. Statusbericht, fragt sie. Alle Einrichtungen gehen online, antwortet ein Techniker. Global Aktivierung bei 93,
Harris nicht. 30 Jahre lang hat sie das Notfallprogramm mit Betritt, ein geheim internationale Initiative, die während des Kalten Krieges mit einem einzigen Ziel ins Leben gerufen worden war, die Erde auf Ardisch bedrohungen vorzubereiten. In Washington wurde President Hoffman in einen sicheren Raum geführt, wo Michelle auf dem Bildschirm erschien. Frau Präsidentin, sagte Harris, sie wurden Bier an ihre Existenz informiert, aber nicht Bier an ihre Fähigkeiten. Das ändert sich heute, der Präsident beugte sich vor. Mir wurde gesagt, ihr Programm sei theoretischer natur lediglich ein Planungsgemeit für einen möglichen Kontakt mit der irdischen. Harris lächelte beinahe. Das Wort jedem Präsidenten erst. In Wirklichkeit bereiten wir an sie 1952 vor, 1952, fragt der Präsident verwirrt. Der Roswells Waschenfall war kein Wetterballon, sagte Harris. Das Raumschiff war real, ebenso wie die Technologie, die wir geborgen haben. 70 Jahre lang haben wir es nachgebaut und die Welt glauben lassen. Wir Jahrzehnte zur CAC, an anderer Stelle berichtet Dr. Alan Barnes seine Präsentation vor. MIT 71 Jahren hat sein Gesamtkarriere dem Notfallprogramm gewidmet. Als sich die Staats- und Regierungschefs der Welt der Videokonferenz Societäten erkälter, die Theoretiker glauben, an sehr fortschrittlich Waffen seien chemisch, Raketen und einfähig Energieschild, denn das ist alles, was wir ihnen jemals gesagt haben, der skate einen Napf und ein Weltkart mit hunderten blinkenden Punkten erschien. Die sind unsere verborgenen Anlagen Unterwasserbasen, unterirdisch Bunker und als Türme getarnte Orbitalplattformen, darin befindet sich die wahre Erdverteidigungsdienste, Videoaufnahmen Seiten, wie sich unter Sehnen und Bergen riesig Hangartorfnieten und Schiff entleiten, die weitaus fortschrittlicher waren als was fendlich bekannt war. Wir haben die technologische Maßaufrichterhalten vor Dr. Barnes fort. Signaltests oder Demonstrationen halten sich strikt in Grenzen. Die Exorianer haben angegriffen, weil sie an sich leicht Ziel halten. Sie haben keine Ahnung, was sie wirklich erwartet. Auf dem Mars berieten Colonel Patterson und die Berlebenden erneut das Beben des Bunkers, als die Schiff der Therianischen Schiff ihren Angriff fortsetzen, den Verblebenden Widerstand zu brechen, bevor ihnen innerhalb weniger Tage der Sauerstoff ausging. Plötzlich nistert ein Notfallfungert. Marskolonie, hier spricht Captain Louis von der EDF Sentinel. Position halten Rettung kommt, Patterson worked verwart. EDF Sentinel, das ist kein registriertes Erdschiff, drauen tauchten sechs Schiff wie aus dem Nichts auf. Ihr fortschrittlich Tarntechnologie deaktivierte sich und entlelte. Dies Schiff, wie Patterson sie noch nie gesehen hat schnittig, robtiertig und mit unvorstellbarer Geschwindigkeit. Die exorianischen Schiff führten doch ihr sie wurden von Schilden absorbiert, die weitaus stärker waren, als die der Erde, die man zu Wurf glott. Die Sentinel revanchierte sich und durchbrach mit chirurgischer Precision ein irdisches Schiff. Auf der Liberty erhielt Captain Ross neue Befehl. Hier spricht Director Harris. Ihr Schiff steht nun unter dem Kommando der Notfallenheit. Begeben Sie sich zu diesen Koordinaten, am vereinbarten Ort findet sich ein Massiv TR zu einer scheinbar getarnten Raumstation. Drinnen steht die Besatzungen die Liberty mit neuen Waffen und Schilden aus. Was ist das alles? Fragt Ross die Stationskommandantin. Das war Verteidigungsum der Erde, antwortete sie das Jahrzehntelang verborgen. Am Unsicherheitsrat lief das Ultimatum des Koran nur noch wenig Minuten ab. Wir sen uns jetzt entscheiden, sagte der Generalsekretär. Unsere waren Fähigkeiten offenbaren oder die Täuschung noch ein wenig aufrechterhalten.
Frank Miller, Der Eingeleiteten War, sein Informationen zu teilen, meldet sich zu Wort. Die Theoriener haben sich entschieden, sie halten unsef schwach. Beherrschung ist unser guter Vorteil. Botschafterin Laura Garcia stimmt zu. Sie haben ohne Provokation angegriffen und tausend gettet. Die Diplomatie ist gescheitert. Poseidon Hoffmann traf die endliche Entscheidung. Senden Sie ein Nachricht an alle Koran-Schiff, sagen Sie ihnen, Sie sollen offern anzugreifen oder ren auf Flitsch zu tun. Still, trat ein, wenn Sie nicht offern, fragt jemand, Ihr Augen verhärten sich. Dann zeigen ihnen, wozu die Menschheit fähig ist. Barrel auf der Erde wurden verstigt Waffensystem aktiviert, die meist droht zu fallen. Die Exorianer ignorierten die Warnung und griffen erneut an. Ein Energiestrahl ihres guten Schiffs vernichtet Jakarta in Sekundenschnell und Bier Millionen Menschen. Das passiert mit denen, die sich widersetzen, wirkt nicht. Krau weltweit. Enche Städte, Peking, New York, London, ergeben sie sich sofort. Am Legezentrum des Weinhauses sah sich Hoffmann die Aufnahmen der Zerstring an. Ihr Ende zitterten, aber ihr Stimme war fest. Aktivieren Sie alle Notfallressourcen, befahl sie. Der Verteidigungsmind wirkt besorgt. Frau Präsidentin, sobald unsere wahren Fähigkeiten entlang, jit yes keen zur CAC. Mehr, die Welt wird wissen, das wird dies Technologie-Jahrzehntelang geheim gehalten haben, besser ein W10 verlichtet als ein Tod, antwortete sie. Ren sie dem Befehl aus, ein Stund später wandte sich Hoffmann an die Welt. Beager der Erde, waren einem grundlosen Angriff der exorianischen Streitkraft auf Jakarta ausgesetzt, der Millionen unschuldiger Menschenleben gekostet hat. Sie fordern unsere Kapitulation und glauben, könnten uns nicht wehren. Sie irren sich, sie hielt in, ihr Gesichtsausdruck war fest. 70 Jahre lang hat die Erde ein sorgfältig Täuschung aufrechterhalten und unsere waren technologischen Fähigkeiten verborgen, während uns auf diesen Tag vorbereiten. Mein letzte Botschaft an die Exorianische Flotte ist einfach. Ren sie auf anzugreifen oder ren auf, so zu tun, als ren flitsch, die Botschaft wird an jedes Exorianische Schiff gesendet. Auf ihrem Kommandoschiff lachten die Therianischen Bier die Drohungen. Menschen sind vor einer Niederlage so dramatisch, haint Oberbelschäber Wracks, Waffen Peking bereit machen, doch während sie ihren Angriff vorbereiten. Bewegten sich die Ozeanjultage torfnieden sich am Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean. Hundert von Erdschiffen tauchten aus Unterwasserbasen auf, weitaus fortschrittlicher als als, was die Theoriener gegessen hatten. Satelliten, die über als einfähig Kommunikationsgert getarnt waren, verwandelten sich in mächtige Waffenplattformen. Weltraumschrott wird zu Verteidigungsstantionen umgestaltet. Captain Lisa Dawson kommandierte die Erstangriffswelle der Defiance, die mit tremendem Wasser von ihrem schnittigen Rumpf aus dem Pazifik auftaucht. Ellie Schiff, Angriffsmuster Delta bilden, befahl sie. Zielen sie auf das Therianische Kommandoschiff minimal Verlust, maximal Working. Die Erdflotte bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und nutzt eine Technologie, die der Koranzone handelt. Ardich sie werden von unbekannten Schilden absorbiert. Was ist los? Fragt Commander Vrax. Das sind keine menschlichen Schiff. Sie nennen dies Technologie nicht besitzen. Die Defiance Fuerte sourced ein konzentrierter Energiestrahl durchdrang die Schild des Kommandoschiffs, als OBC nicht existierten, und deaktivierte dessen Hauptwaffe, das Schiff zu zerstören. Hier spricht Captain Lisa Dawson von der Erdverteidigungsdienste, sagte sie per Funk. Das war ein Warnschuss.
Das Enche mal nicht in New York, die Lut jubelten, als die Koran Schiff sich aus der Erdumlaufbahn zerschlagen. Die einst bedrohlich flott floh nun vor den verborgenen Streitkräften der Erde. Botschafter Garcia betrat die Koran Botschaft, wo Krau wartet jeglichen Selbstvertrauen. Ihr Lut haben gelegen, sagte er. Wir haben ein besser Technologie als sie, erwidert Laura Cahill. Wir haben nie damit geprellt, auf dem Mars retteten Erdschiff Berlebend. Patterson stand Bier, die modernen Schiff. Warum all das geheim halten? Fragt Captain Lewis. Yes jit schlimmer bedrohungen als die Exorianer, erkelt Lewis. Wir müssen wissen, wir unsier feind waren, bever wir unsier stark preisgaben. Am Orbit Jupiter formiert sich die Koran flott neu. Commander Vrax Reef Verstärkung, der Seinen nicht wiederholen wollt. Der wahre Krieg hat gerade erst begonnen. Am Hauptquartier der Notverlegenheit bewacht Director Harris die eingehenden Daten. Die Earthface hat perfekt funktioniert. Die Erde hat genig enthlei, die Zorner zuberischen, aber nicht als. Betritt phase zwei vor, befahl sie. Es ist Zeit, innen zu zeigen, was passiert, wenn man die Erde angreift. W10 Versamelti Vrax sein Great Flot Bier 300 Kriegsschiff aus nahegelegenen Sternensystemen. Unser erster Angriff war zu sanft, sagte seinen Offizieren. Diesmal nutzen wir die Wahlkraft. Kein Gebut mehr, kein Städte mehr. Wir sprengen den Planeten selbst. Der Jultige Invasionsschwarm skativ Metalline Insekten auf die Erde vor. Ihr Waffen konnten Ozin in Dampfen Berg in Staub verwandeln. Trotz der fortschrittlichen Technologie der Erde glot Vrax. Das nichts dies berüllend macht aufhalten neint. Barrel auf der Erde beobachten die Menschen die Flot auf Bildschirmen manch gerieten in Panik, Beten, die meisten wurden am Vertrauen darauf, dass ihr Anführer noch mehr Berechungen parat hatten. In Nevada, in Area 51, betrat ein Hausmeister namens William Reed einen geheimen Aufzug und in MIT der Hand AB, als tiefer hinabfuhr als irgendjemand die Tieren fnieden sich zu einer riesigen Kommandozentral. Die Lut, nickten respektvoll, als herinkam. Director Harris, sagte vom Hauptkontrollplatz aus. Michelle Leichelti liked. In der Tat, General Reed, nur wenig wussten, dass Reed der Ranks Militärstreit in der Geschichte von Contingency war. 40 Jahre lang hat als Hausmeister Gillette und sich vor aller Augen versteckt, während die wahren Verteidigungsam der Erde entworfen hat. Planetarischer Schild online, befaller. Weltweit wurden versteckt Anlagen aktiviert. Energie stürmt durch Vergrabienkabel. Die Luft flimmert, doch das Blau änderte sich nichts. Am Weltraum sollten die Theoriener die Wahrheit erfahren. Ihr ersten Angriffsschiff treten mit schussbereiten Waffen in die Erdatmosphäre ein. Sie führten auf New York, doch die Energiestrahlen blieben mitten in der Luft stehen, absorbiert von einem unsichtbaren planetarischen Schild. Was ist das? Fragt Vrax, als der Schild ihr stärksten Waffen blockierte. Reed Leichelti beobachtete die Daten. Angriffssystem aktiviert. Aus versteckten Silos wurden Raketen abgeführt, kein chemischen Raketen, sondern Quantenverdungens. Die Teiltheorianischer Schiff in ein ander Dimension beförderten und sie wie Papier zerschnitten. Automatisch Verteidigungsensel nahmen Auerdisch Antrieb und Waffen mit höchster Präzision ins Visier. Augengestuert Kampfdrohnen schirmten von versteckten Mondbasen aus Angriffen mit einer Koordination die kein menschlicher Pilot erreichen konnte. Captain Ross beobachtete von der modernisierten Liberty aus, wie sich die wahre Militärmacht der Erde offenbart. Sie haben es nicht kommen sehen, sagte sein erster Offizier. Das war der Punkt, erwidert Ross. Wir waren Debüt.
aber eigentlich die ganze Zeit der Jager, trotz ihrer Versung die koreanische Flotte am Chaos. Ihr Schiff waren für den Kampf gegen bekannte Technologien konzipiert, doch die Waffen der Erde funktionierten auf ein Weise, mit der sie noch nie zuvor konfrontiert worden waren. Auf seinem Kommandoschiff konnte wracks seinen schwerwiegenden Fehler, Skug befahl zur CAC zum Sprungpunkt jenseits dieses Systems, doch als die überlebenden Schiff der Theorie zur Flucht eilten, entdeckten sie eine weitere Berechung. Der Sprungpunkt, den sie nutzen wollten, war durch einen Ring von Satelliten, blockiert durch Technologie, die Reisen mit Berlichtgeschwindigkeit irgendwie verhinderte. Sie sind am Sonnensystem nahe fest. Frank Miller beobachtete zufrieden die Gefechtsdaten. Sein jahrlanger Verdacht hat sich bestätigt. Wie lang konnten wir ihr Spar NG blockieren? Fragt General Ward. 20 Jahre. Antwortete Ward. Aber zuerst müssen sie ihr Flot einsetzen, auf Bildschirmen rundum die Welt verfolgten die Menschen, wie die mächtige exorianische Invasionsstrategie mit Waffen vernichtet wird, die Erde seit Generationen geheim gehalten hat. Das Notfallhauptquartier schickt eine Nachricht an alle Erdstreitkräfte. Operation Masken AB Beginn Phase 3. In seinem Büro erhielt Präsident Hoffmann einen Anruf von William Reed persönlich. Die Viktorianer wollen mit der wahren Erfahrung der Erde sprechen, sagte Reed. Ich glaube, sie sind bereit, die Kapitulationsding zu besprechen, der Präsident lächelte. Sagen Sie ihnen, ich werde mit ihnen sprechen, sobald sie mehr Zeit hatten, die Konsequenzen einer Bedrohung der Menschheit nachzudenken, vor dem White brach Jubel aus, als sich die Nachricht verbreitete, dass die Erde siegt. Die Täuschung war vorbei, und die wahre Macht der Menschheit war endlich. Niemand werde die Erde wieder unterstützen. 2 Tage nach der gestarteten Invasion nähert sich ein einzelnes Turianisches Shuttle der Erde, an Bord Kommandant Vra selbst, nun bereit zu verhandeln, war sein Selbstvertrauen dahin. Die Great seines Imperiums lag intermern rundum die Erde. Das Treffen fand auf einer neutralen Raumstation zwischen Erde und Mond statt. General Sousa Martinez führte die Erde-Legation an, gekleidet in ein formell Militäruniform. Ohne Rang oder Orden, aber mit einer modernen Energiewaffe und der HFET. Vra bemerkt es sofort. Sie bringen Waffen zu Friedensgespräch mit? Fragt ich will nur ehrlich sein, was unsere Fähigkeiten angeht, antwortete Martinez ruhig. Kein Huscheli mehr, der Verhandlungsraum war schlicht, mit einem Tisch und Streethallen. An beiden Seiten, Martinez sah mit Botschafter Garcia und Dr. Wright als ihren Beratern zusammen. Frank Miller stand wach und der Anleihe die Aliens nicht aus den Augen. Ihr habt unsere Bestflot zerstört, begann Vra. Wir sind bereit, die Bedingungen Skugs zu sprechen, Martinez lächelte leicht. Kein Skug Kapitulation, Vras Augen blinzelten schnell, ein Zeichen der Wut unter den Soranern. Das Kollektiv kapituliert nicht. Es hat sich noch nie zuvor der Erde gestellt, Martinez skate einen Knopf auf dem Tisch. Ein Hologramm erschien und zeigt ein Sternenkarte mit Dutzenden rot hervorgehobenen Punkten. Das sind der eroberten Welten, erklärt Martinez, Planten, die ihr in den letzten 300 Jahren erobert habt Zivilisationen, die ihr primitiv und leicht Ziel hieltet, Vra start auf die Karte. Wo habt ihr diese Informationen? Wo were euch seit Jahrhunderten beobachten, erklärt Martinez. Das Schiff, das 1952 in Roswell abgestürzt ist. Es war eins von euch, aber aus einer viel früheren Zeit. Wir führen damals vom exorianischen Kollektiv und beobachten
Erbarungsmuster. Dr. Wright verniet ein Akti en Schabsi Bier den Tisch. Übliche Methode besteht darin, Entwicklungswelt zu identifizieren, friedlichen Kontakt aufzunehmen, ihr Verteidigungslinien zu bewerten und dann anzugreifen, sobald sie ihre technologische Unterlegenheit bestätigt haben, Botschafter Garcia FGT hinzu. Wir haben beschlossen, nicht ihr Entscheidsopfer zu sein, also haben wir unser Fortschritt verheimlicht. Wir haben ein Sorgfältig Mask aus begrenzter Technologie geschaffen und sogar manipulierte Signale ins All gesendet, sicherzustellen, dass alle Ohren genau das hörten, was wir wollten. Wir sah aufrichtig schockiert aus. Glitch. Kein Spezies hat unser Beobachtungsstand entdeckt. Wir haben sie vor 80 Jahren entdeckt, sagte Martinez, und wir öftern sie seitdem mit falschen Daten. Frank Miller trat vor. Das ist noch nicht alles, sagt ein weiteres Hologramm, das FNFF Planten zeigt, die einst unter der Kontrolle der Zorner standen. Aktuell Bilder seien sie frei an ihr einheimischen Spezies beim Wiederaufbau. In den letzten 10 Jahren haben die Spezialienheiten der Erde ihre leicht zu erobernden Planten befreit, erklärt Miller. Mithilfe von Tarntechnologie haben wir diesen Welten geholfen, ihr Kontrollsystem zu steuern, was dann tend auf. Deshalb brach die Kommunikation mit diesen Sektoren ab. Sie operieren auf unserem Territorium, nicht auf ihrem. Corrigierte Martinez. Sie haben dies Welten gestohlen. Wir haben ihnen geholfen, das Zerskis Robern was ihnen gehört, das Treffen dauerte Stunden. Schließlich akzeptiert wir die Realität. Die Therianische Flotte sah am Sonnensystem fest, und ihr Heimatwelt war nun verwundbar. Schiff konnten den Weltraum schneller erreichen, als Verstärkung organisiert werden konnte. Die Bedingungen waren einfach. Alle eroberten Welten Reden befreit, das Exorianische Kollektiv Rede sich in sein gleichen Grenzen zerziehen und in ihrem Heimatsystem Rede eine permanente Erdbeobachtungsstation eingerichtet, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Ihr Entwurf wurden dem niemals zustimmen, sagte als sich auf die Arkekier zu seinem Shuttle vorbereitet. Doch, wenn sie das sehen, erwidert Martinez und reicht ihm einen kleinen Datenkristall. Enthielt aufnehmen. Ihre Niederlage auf der Erde und die Koordinaten von 20 Erdkampfflotten, die bereits auf dem Weg zu ihren wichtigsten Militärstützpunkten waren. Nahm den Kristall mit leicht zitternden Enden entgegen. Sie waren nie Butte, nein, stimmt Martinez zu. Wir haben gerade die Rolle gespielt, bis wir unser Sehen zeigen müssen, als das Tourist-Shuttle abreißt, schloss sich Frank Miller Martinez im Sichtfenster an. Glaubst du, sie werden die Vereinbarung ehren? Fragte. Martinez sah zu, wie das Shuttle gegen die Stirn schrumpft. Sie haben kein Wall. Zum ersten Mal haben die Theorianer ein FRC vorbereitet Art getroffen, auf Erden gingen die Feierlichkeiten fort. Die Menschen lernten jeden Tag mehr Bier das Notfallprogramm und Jahrzehnte der geheimen Vorbereitung. Einig waren W10 Bier die Täuschung, aber am meisten verstanden, wenn sie mit der Alternative konfrontiert waren. Poseidon Hoffmann sprach am ersten Tag die Varianten nationen an. Hugh markiert ein neues Kapitel für die Erde. Wir betreten die galaktische Gemeinschaft nicht als Neuankömmling, sondern als Besitzer. Die Mask ist ausgeschaltet, und das Universum wird nun das wahre Gesicht der Menschheit sehen. Einen Monat nach der Therianischen Bergab stand Captain Daniel Ross auf der Barski der Freiheit. Das Schiff war mit der besten Technologie.
Der Erde verbessert worden und versticht sein waren Fähigkeiten nicht mehr. Vorwärts lag ein massive Raumstation das Hauptquartier des Galaktischen Rats. Ich dachte, der Korean sagte, es gebe keinen Galaktischen Rat, sagte Natalie Brown an ihrer Communication Station. Ein ander LG, antwortete Ross. Sie wollten nicht, dass wir ander fortgeschritten Arten kontaktieren, die uns vor ihnen warnen könnten. Die Liberty legte an der Station und Ross hörte die Erdelegation durch Korridor mit arirdischen aller Formen und Gren. Einige sahen fast menschlich aus. Ander waren vlig unterschiedlich fliehend Gaswolken, crystalline Strukturen, und Wesen aus reiner Energie. In der Hauptkammer sehen Vertreter von 200 Welten in einer kreisfreien Anordnung. Die Delegation der Erde nahm ihr Sitz ans beate die Augen der Galaxie auf sie. Der Ratsvorsitzende, ein groß Wesen mit blauhäutigem Wesen, öffnet die Sitzung. Wir Bieger und die Erde am Galaktischen Rat. Nur wenig Welten haben Jamals. In unsere Reihen eingetreten, indem sie ein Kollektiv Invasionskraft besiegt haben. Noch weniger haben dies getan, während sie ander Entwicklungswelt stehen, Ross nickt respektvoll. Hinter ihm sah Dr. Olivia Wright, Leiter des neuen diplomatischen Korps der Erde, und General Susan Martinez, der das Militär der Erde vertritt. Die Exorianer haben diesen Abschnitt der Galaxie durch Angst zu lang entschieden, vor der Ratsvorsitzende fort. Die Handlungen der Erde haben ander dazu inspiriert, sich zu widersetzen. Auf einer grauen Leinwand spielten Filmmaterial. Die Planten zeigen, die Freiheit von der sorianischen Kontrolle feiern. Milliarden von Wesen auf Dutzenden von Welten bauten Gesellschaften wieder auf. Dr. Wright trat vor. Die Erde hat mit diesen befreiten Welten neue Kommunikationsprotokollkapotopper eingerichtet. Wir bieten Schutz und Unterstützung, die Kontrolle zu fordern, ein Vertreter eins der befreiten Planten, ein kleinsgernes Wesen mit wir Armen, sprach als Enchates. Sie Generationen haben wir unter exorianischer Herrschaft gelebt. Wir glauben, niemand nennt sie herausfordern. Die Erde hat uns einen anderen Weg gezeigt. Die Ratssitzung dauerte stundenlang, als wären Berengen getroffen und verdurch unterzeichnet worden. Die Erde WRD helfen, die Grenzen freier Planten zu patrouillieren. Am Gegenzug reden sie Zugang zu Technologie und Ressourcen aus der gesamten Galaxie erhalten. Später sprach Ross in einem privaten Besprechungsraum mit Vertretern von Arten beherrschend wie Menschen. Wir beobachten seit Jahrhunderten die Erde, erklärt einer, der sich Mentor nennt. Wir von uns haben dieselbe Strategie angewendet, die sie durchgeführt haben und unsere wahren Fähigkeiten von Aggressoren in die Hand genommen. Es gibt mehr Arten wie wir, fragt Martinez. Dutzend, antwortet Mentor. Wir nennen uns die verborgenen Spezies, die primitiv erscheinen, aber heimlich fortschrittlich Technologie aufrechterhalten. Es ist ein gemeinsame Überlebensstrategie. In einer gefährlichen Galaxie, Dr. Wright erkannte etwas Wichtiges. Das Roswell-Schiff sie haben es absichtlich geschickt, nicht wahr? Uns vor den Theorianern zu warnen. Mentor nickt. Wir haben versucht, wir wollten zu warnen. Einige, hörten zu. Ander glaubten uns erst, als es zu spät war. Zur CAC auf der Erde besichtigte Michelle Harris den Bau eines offiziellen Eventualbequerste kein länger versteckter Untergrund, sondern Stolz in Genf. Die Zeit Geheimnis war vorbei. Poseidon Hoffmann Berper FET Plan FR. Die ersten offiziellen Kolonieschiff der Erde. Mit der Bedrohung kann die Menschheit offen auf die Stern ausdehnen, werden wir unsere verstig Technologie beibehalten. Sie fragt William Reed, der schließlich die feindliche Anerkennung sein Arbeit angenommen hat.
einige, antwoordiger. Alte Juenheiden sterben hart, en es jit memmer nieuwe bedrohungen, of die man sich voorbereiden kan, sex. Monade spader herde die Freiheit an Flot von Erdschiffen auf ihrer ersten offiziellen diplomatischen Mission durch den Ratsraum. Als sie reisen, kommen sie planten vorbei, auf denen Menschen als Helden und Befreier begehr te worden. Auf der Barski schoot Kappen Ross auf die Stern vor uns. Seit Jahrhunderten dachten wir ren allein in einem feindlichen Universum. Es stellt sich heraus, dass wir nie allein und sicherlich nicht verletzlich waren. Dr. Wright schloss sich im beim Betrachtungsfund an. Die Viktorianer wollten den falschen planten, zu drohen. Sie haben gesehen, stimmt Ross zu. Wir haben ihnen eine Verwarnung gegeben angriffen, oder wir ren auf, Pflicht zu sein, als das Schiff schneller als Lichtreisen eintrat. Zu neuen Allianzen und Abenturen auf dem Weg war, was die Galaxie nun wussten die Erde ihr Versprechen sowohl Warnungen als auch Freundschaften. Bier die Stern breitet sich das Wort Bier Menschen von der Erde aus eine Art, die bis zu bedroht wirkten an Zivilisation, die Stück bis zum Bed Arnes verstigt best sur der Schwachen, die das Machtige Exorisch Kollektiv besiegt hatten. Die Botschaft war klar, die Erde war bereit für die Galaxie.